Hii unaona hapa kwa kuja hii wakati aliwekwa, alikuwa mgonjwa, walimpeleka kwa mganga, wakafunga hii na wakamfunga hii. Sasa hii ndio ilikuwa process ya kwanza ya kuinitiate yeye katika ulimwengu ya waganga. Sasa baada ya hiyo walichukua hii kitambaa. Sasa hii amequalify kuwa mganga. Sasa hii ndio amequalify kuwa mganga. Kisha wakamvalisha, inaitwa hii ya Kiswahili shanga. Hii shanga ukiona iko na colors za black, white na green, wanaitaka wamehereka kenda. Hawa ndio wanasema tuabudu wale waliokufa. Kwa hivyo wakati alivalishwa hii, alikonektiwa na wale waliokufa. Sasa waliokufa ndio walianza kuoperate kwake. Sasa hii ndio kofia ya ufalme. Hii ndio crown yake. Sasa hii ndio altar. This is the altar now. Sasa ukivalishwa hizi, unatolewa kwenye ulimwengu wa hapa, unaingizwa kwenye ulimwengu wa shetani. You start now worshiping the dead. And from there, everything that is with you goes away. Therefore, katika jina la Yesu, ninachukua ufalme huu kutoka kwa shetani. Ninateketeza ngome zao, naharibu kazi zao. Every pillar, every ashera, and every altar I destroy in the mighty name of Jesus Christ. Ninaharibu maneno waliozungumza juu yake, maneno yaliyotajwa ya kiapo, maneno yaliyoashiria the spirit. I cancel in the mighty name of Jesus. Any form of initiation ilitumika kupitia marangi, kupitia rangi ya white, kupitia rangi ya green na ya black, yote ninakatakata. Mbuzi walizochinja, mbuzi walizozifinya, na any form of initiation ambayo ilitumika kwa huyu mama, ninaicancel katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja ngome zao, ninavunja mipango yao, ninasambaratisha ufalme wao. Na kutoka sasa, ufalme wa waganga katika nchi ya Kenya, iwe ni ya Keda Muihuru, iwe ni ya Mihirega Keda, Gwatadae, whatever you call yourself, I render you powerless. Ninang'oa mizizi yenu. I overthrow you. I uproot you. I scatter you. The mighty name of Jesus Christ. Kama huyo baba yenu Maina wa Mogoto alienda, hata nyinyi I command mfuatane na yeye, mukakae kwa waliokufa in Jesus name. Sasa chukweni muende mchome. Mwende ni mchome. Father Lord, we thank you and we bless your holy name because you're God. You have called us to destroy every works of Satan and every demonic forces and every demonic altar. Father, these things were brought in the altar. It is a mechanism of witchcraft. It is a mechanism of the altars that were done through the lady. And Lord, we are burning it in the name of Jesus. We decree that no force will rise in the life of this lady again. We destroy the works of Satan, just as the apostle spoke over this thing. As you're going to burn it, oh God, we pray that the life of this lady will be free. We pray that her life will be set free. We pray that everything will work, and anybody else who is able to watch and see these things, may the Lord deliver you from witchcraft. May the Lord deliver you from every works of Satan. Tunagandamiza
kumaliza hayo mapepo na chochote ambacho kilichokuwa kimetumwa juu ya dada huyu na wengine. Baba, ninasimama hapa kama mtumishi wako nikitangaza moto wa Roho Mtakatifu. Tunapowasha moto hii, damu ya Yesu ianze kumtetea in the name of Jesus. Washa tu moto as we are burning it in the name of Jesus. Lord, we declare that, Father, as it is burning up, we pray that every works of Satan be destroyed. We pray that the demonic forces against the life of this lady and anybody who will be watching this clip, Lord, may it be destroyed in Jesus mighty name. Tunatangaza damu ya Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa, nguvu za uchawi zimeshindwa, nguvu na madhabahu ya giza imeharibika. Bwana, pokea sifa katika jina la Yesu. Inapoungua hivi, Mfalme, let it be known that you are God in Jesus mighty name. May the life of this lady be set free. May the life of this lady be delivered. May the life of this lady, oh God, be set free. Yeyote aliyetumia uganga kupitia hiyo ushanga, kupitia leso, kupitia hiyo manguo, tunaichoma katika jina la Yesu. Just as you're watching, may the Lord set you free as we are consuming these forces of darkness. In the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God, we pray that, Father, everything be well. Be well in Jesus mighty name with the life of this lady. Yeyote alishika maisha yake, yeyote alishika nguvu katika maisha yake, nyota yake na roho zote, Mfalme, we are destroying in the mighty name of Jesus. As it's burning like that, may the Lord set you free. Hii ni manguo na vitu ambao zilikuwa kwa mganga na uchawi, we are destroying in Jesus mighty name. Be set free wherever you are. Hiyo ni ushanga, hiyo ni mavin, hiyo ni mashati na manguo ziliwekwa hapo katika jina la Yesu. We speak the blood of Jesus as it's burning like that. Let the blood of Jesus be upon that lady. Let it be consumed by the blood of Jesus. Wacha ichomeke katika jina la Yesu. Wacha ichomeke katika jina la Yesu. Wacha ichomeke katika jina la Yesu. In the name of Jesus, be set free. Be set free. Every covenant of the demonic forces be destroyed. Vile inaungua ndio uchawi yote na mateso yote ya huyo dada inaisha, na maisha yako pia inafunguliwa katika jina la Yesu. Let the flames of fire burn in your life. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Just as it's burning like that, may the Lord set you free. May the Lord set you free. May every altar of darkness be destroyed over your life. In Jesus mighty name. Lord, we decree and declare that every forces in the altar of darkness be destroyed. In Jesus mighty name. Amen.